So today I'm going to make an Arabic music. So first of all আমি হচ্ছে একটা BPM সিলেক্ট করি, এটি টাইম সিগনেচার নিলাম 4/4 and আমি স্কেল নিলাম হচ্ছে A মেজর। ওকে, বেশি কিছু না, একদম সিম্পল একটা ছোট মিউজিক বানাবো। সো সেটার জন্য হচ্ছে আমি প্রথমে একটা স্ট্রিংস নিয়ে নিই, একটা ওয়েভি স্ট্রিংস নিয়ে নিই। ওকে, তো এটার সাউন্ড হতে পারে হচ্ছে, বাজিয়ে দেখি কি অবস্থা। 3 go। ওকে, সো আমি এটা বাজিয়ে দিই, রেকর্ড দিলাম 2 3 4। ওকে, আমি এটাকে কোয়ান্টাইজ করে নেই, এরপর হচ্ছে আমি লুপ করে দিব জিনিসটা। অ্যান্ড দেন আমি হচ্ছে একটা মিডল স্ট্যান্ড কিট ইউজ করি। একটু হচ্ছে হাতের দুটো জিনিস, আমার একটা বেজ লাগবে ছোট করে, আর একটা হচ্ছে স্নেয়ার টাইপ সিমিলার কিছু একটা ছোট। দেখি কি পাওয়া যায়। ওকে, সো আমি পেয়ে গেছি। সো আমি প্রথম থেকে যাই, রেকর্ড দিলাম। হ্যাঁ, ওকে, 1 2 3 go। ডান। অ্যান্ড দেন ফাইনালি হচ্ছে আমি এই দুটো জিনিস কি পাইলাম একসাথে। ওকে, আমি এই জিনিস পাইলাম। দেন হচ্ছে আমি একটা অ্যারাবিয়ান উড ইউজ করি। সো আমি হচ্ছে একটা টার্কিশ উড পাইলাম লজিক প্রোতে। এটা সাউন্ড হবে নাইস সাউন্ড। ওকে, আমি এটা একটু ইউজ করে দেখি কি অবস্থা। ওকে, আমি হচ্ছে রেকর্ডে যাই, 2 3 go। সো আমি যেটা পাইছি সেটাকে হচ্ছে আমি একটু লাইনে আনি। সো আমরা এবার একটু হচ্ছে ফাইনাল জিনিসটা কি আসলো টোটাল, আমি একটু সেটা শুনি দেখি। সো ওকে, এই ছিল হচ্ছে ছোট্ট একটা অ্যারাবিক মিউজিক। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, সি ইউ।